সকলকে আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম কো সলিসিটার্সের প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম, এবং আমার সাথে আছেন সে দীর্ঘ 40 বছরেরও অধিক এক্সপেরিয়েন্সড কুইন্স কাউন্সিল আপনার জার্মি বেনসন কিউসি। রিফিউজিং বেইল, পুলিশ বেইল রিফিউজ করে, একটা কারণ তারা দেয়, সে কোর্টে হাজিরা দিবে না। যে ক্রিমিনাল কোর্টের মধ্যে তার বিচার যখন হবে, সে রেপ কেসের মধ্যে পড়ছে, সে বড় একটা আর্ম রবারির মধ্যে পড়ছে, সে এই লম্বা সাজা সে নিবে না, সে পালাইয়া যাবে, কোর্টে হাজিরা দিবে না। এইটা একটা আপনার কারণ দেয়। তারপরে বলে কি, সে তারে যদি বেইল দেওয়া হয়, সে আপনার মানে আরেকটা অপরাধ করবে, ওই ধরনের আরেকটা অপরাধ যদি করে তাহলে এটা কিন্তু আরেকটা বিশাল একটা মানে সমস্যা হবে, সুতরাং তাকে ছাড়া যাবে না, তাকে মুক্তি দেওয়া যাবে না। তাছাড়া সে আত্মীয় স্বজনদেরকে ইন্টারফেয়ার করবে, এবং যে তাদের পুলিশের যে সাক্ষীরা আছে তাদেরকে সে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবে, তাদের সাথে একটা হস্তক্ষেপ করবে। এই সমস্ত কারণগুলো সাধারণত পুলিশ সবসময় দেখাইয়া থাকে যে আমরা বেইল দিব না। It is always, most of the time, they object, Jamie, that he will fail you to appear at court. Yeah. So what is your opinion? Well, failing to appear is probably the easiest to deal with, in the sense that you can have curfews and tagging and reporting to police stations and surrendering passports and making an undertaking not to apply for any travel documents. What you have to do is you have to show a connection with the community here. So clearly someone who has a partner and children here is less likely to abscond. From the defendant's point of view, nowadays courts are more and more frequently proceeding to trial in the absence of the defendant. The big problem for the defendant is it means he doesn't get an opportunity to put his side of the story. So if he is running what we call a positive defense, so supposing it's an assault and he's saying self-defense, he won't have the opportunity to give evidence to say I was only acting in self-defense. And what defendants need to understand is that if the court goes ahead and deals with the trial in the defendant's absence and the defendant is convicted, that's it. They won't have an opportunity to appeal conviction on the basis they weren't there. So they give up their right to put a positive case. So from that point of view, it can be very damaging if they don't turn up. Yeah. দর্শক শুনছেন, খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টগুলো। যে ট্যাগিং দিতে পারে, আমরা পুলিশে বলবো যে তোমরা ট্যাগিং দিয়ে দাও, তাইলে সে তোমার তাকে মনিটর করতে পারবা। তারা তোমার কারফিউ দাও, সন্ধ্যা 9টার থেকে সকাল 7টা পর্যন্ত সে ঘরেই থাকবে, এবং তার পাসপোর্ট রেখে দাও, সে ট্রাভেল করতে পারবে না। বুদ্ধি শুদ্ধি করে এই সমস্ত জিনিসগুলো মানে কায়দা কানুন করে দরখাস্তের মধ্যে গুছাইয়া দিতে হবে। তাইলে ওই যে তাদের যে আপত্তি, পুলিশের যে অবজেকশনগুলো, ওগুলো সীমিত আকারে চলে আসবে। ওগুলো আর মানে জাজ বুঝতে পারবে যে ঠিক আছে, এখন অনেকগুলো তো মানে অবজেকশনকে ওভারকাম করার জন্য পয়েন্ট তো দিয়ে দিয়েছে সলিসিটাররা। খুবই ইম্পর্টেন্ট। The another point is the previous record of not appearing to answer bail. Well, that's something the judge will take into account. From the
It depends how long ago it was, sort of case, whether there was an explanation for it, how often it's happened. These are all points for the judge to take into account. Remember what I said, it's all about risk management. What you're trying to do, or what the judge is trying to do, is to predict what will happen in the future. And in order to predict what might happen in the future, you have a look at past behaviour, don't you? Yeah. Now, it's not absolute, but it's something that the judge will take into account. The other thing, particularly at the moment, that the judge has to bear in mind is whether the defendant, if he's in custody, will have served his sentence by the time the trial takes place. And that's very much a matter that he or she needs to consider. I had a case quite recently with a defendant who realistically has lots and lots of previous convictions, has a number of convictions for failing to attend, but in effect, he's already served his sentence. So I did grant him bail with conditions, simply because it would be wrong as a matter of principle to keep someone in custody longer than any sentence they might get. Yeah. So the likely sentence is clearly something that the judge has to bear in mind when considering whether bail is appropriate or not. দর্শক, আপনারা শুনছেন জেরেমি বেনসন কিউসির কাছে উনি যখন জাজ হিসাবে বসছেন রিসেন্টলি, ওই জাজ হিসাবে উনি একজনকে বেইল গ্রান্ট করেছে, যদিও পুলিশ বলছে কি যে তার অনেকগুলো প্রিভিয়াস কনভিকশন আছে। উনি বিভিন্ন কারণ দেখিয়েছেন, এটা ওই কারণগুলোর জন্য তাকে বেইল না দেওয়াটা সমীচীন হবে না। কিন্তু কথা হচ্ছে কি, এক্সপ্লেনেশন দিতে হবে, কনভিনসিং এক্সপ্লেনেশন, যে কখন বেইলটা সে প্রিভিয়াসলি বেইলটা মানে ব্রিচ করেছিল, ওগুলা এক্সপ্লেনেশন দিতে হবে। বেইলটা যদি ব্রিচ করা হয় একটা ছোটখাটো অপরাধের জন্য, এবং এখন যদি একটা বড় ধরনের মানে অপরাধ হইয়া থাকে, এবং ওই অপরাধের সাথে এই অপরাধের যদি কোনো মিল না থাকে, তাহলে ওইটা আমাদেরকে তুলে ধরতে হবে যে দেখো, তাকে সে যখন বেইলটা ব্রিচ করেছিল সেটা হলো একটা ড্রাইভিং ডিসকোয়ালিফিকেশনের জন্য, কিন্তু এখন তার বিরুদ্ধে যেটা কেস করা হয়েছে এটা হইল কি রেপ কেস, সুতরাং টোটালি ডিফারেন্ট। তাহলে এটা কনভিনসিং এক্সপ্লেনেশন কোর্টকে দিতে হবে কেন সে বিগত মানে ওকেশনগুলোতে সে বেইলটা ব্রিচ করেছিল, এবং এইটাতে যে একটা লেসার টাইপ অফ ইয়া ছিল, ব্রিচটা ছিল, এবং ডিফারেন্ট টাইপ অফ অফেন্স ছিল, ওইটাকে এক্সপ্লেন করতে হবে, এবং এটা কোর্টকে বলতে হবে যে কি that is less significant than they seem to have presented to the court, যে তারা যেভাবে বলতেছে পুলিশ, ওইটার সিগনিফিকেন্স এটাতে নাই এখানে, কারণ এখানে কেসটা হইলো ডিফারেন্ট। এটা সলিসিটরকে প্রপারলি কোর্টের কাছে এক্সপ্লেন করে দিতে হবে। Then another issue comes that community ties, they all come to the objection. Jeremy, Yes. Any comment? Well, it's very important. The judge will be interested to know, if you have a defendant who has no job, who's sleeping rough, has no ties to the community, there's more likelihood, isn't there, that that defendant won't attend his trial than someone who, has a partner, has been part of the community for many years, has children, young children. They're less likely to disappear or run away. Yes. Talk about the surety and security, how important they are. Yeah, a surety is where someone says, I will pledge a certain amount of money, and if the defendant doesn't turn up, I will lose that money. And a security is where money is paid into court. A surety really is better than a security because
there is an individual who is responsible and wants not to lose their money, presumably, and then therefore is more likely to keep an eye on the defendant and persuade the defendant to go to court. Whereas a security, it's just money being paid into a bank. If one is proposing a surety or security, you have to make sure that you can identify where the money comes from and that it is a legitimate source. Obviously, if the allegation is fraud, the court will be very much aware of funds coming from crime, which won't be acceptable. And so as a solicitor, when you have to be in a position to prove where the money came from. The second point is, and I've seen this a number of times, is where the security comes along, provides one page of a statement of a savings account which shows, let's say, £10,000 in it, and says, well, I'm good for £10,000. Here's the statement from my account. They're going to be asked when the money went into the account, because I've seen, when you have a look at the statement before, you see £10,000 going into the account. So it looks as if the money's only been put in there for the purposes of being proposed as a surety. And in those circumstances, that surety won't be acceptable. So you have to be able to identify where the money comes from and to show that the money has been there for some time rather than simply a sudden input of money. দর্শক, যেটা জেরেমি বেনসন কিউসি যেটা বলছেন যে পয়সাটা কোত্থেকে আসছে, এটা কিন্তু এখন সবারই, আমাদের জন্য দরকার। কিন্তু এখন আমরা দেখি যে পয়সাটা দিচ্ছে, এটা কোত্থেকে আসতেছে, কোনো ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি থেকে আসতেছে কিনা, এটা এখন মোর অ্যান্ড মোর সিরিয়াসলি এখন অ্যাপ্লাই করতেছে এই সমস্ত প্রত্যেকটা কোর্ট কেসের জন্য। আপনার লয়ারদেরকে দেখতে হবে যে সোর্সটা কি, এবং এই যে সিকিউরিটি এবং সিকিউরিটি, যারা সিকিউরিটি হচ্ছে কি আপনার পয়সাটা জমা দিয়ে দিতে হবে কোর্টের কাছে, এটা জমা দেওয়া। আর সিকিউরিটি হলে একটা গ্যারান্টি দেওয়া যে আমি 10,000 পাউন্ড দিব, এটা হলে একটা নিশ্চয়তা দেওয়া কোর্টের কাছে। তার মানে ওটা দিতে হবে না, এখন সে যদি পালাইয়া যায় তখন দিতে হবে। সো হোয়াট সর্ট অফ অ্যামাউন্ট ইজ মোর কনভিনসিং টু দ্য কোর্ট, Jeremy, for the surety and security? When you say what amount, what sort of amount people judges? It all depends on the circumstances, doesn't it? Yeah. If someone has the circumstance of the case, if you have a millionaire and you have a surety of £10,000, it doesn't mean very much. No. But if you have, someone with modest means who's worked all their life and saved £10,000, that means a lot more. Yeah, even out of 10,000, if he gives the 5,000 pound, he doesn't need to give whole. Maybe that will hurt him. Yeah, I mean, so much depends on the circumstances. Yeah. So surety এবং সিকিউরিটি, যে মানে গ্যারান্টারের যে পয়সা, কত পয়সা দিতে হবে, এই ধরনের কোনো একটা নির্দিষ্ট কিছু নাই। এটা হলো সার্কামস্ট্যান্সের উপরে। যার যত বেশি ইনকাম থাকবে, সে যদি সামান্য পয়সার গ্যারান্টি দেয়, তাহলে তো ওইটা তার জন্য কিছু না। তাহলে এটা কোর্ট বলবে দেশে তো একটা মিলিয়নিয়ার, 1,000 পাউন্ড তো তার জন্য কিছুই না। কিন্তু যে একজন মনে করেন সরকারি চাকরি বা অন্য একটা চাকরি করে চলতেছে, একটা বেতনভোগী, এবং সে অনেক কষ্ট অর্জন করে এগুলা সেভ করেছে, এবং তার সেভিং এর অর্ধেক পয়সা সে গ্যারান্টার হচ্ছে, ওইটা কোর্ট মনে করবে কি ওই পয়সা যদি সে হারায়, এটা তার জন্য খুবই কষ্টজনক হবে। The last question will be the immigration clients. There are difficulty to get the bail if there's serious offense. Yeah, is it right? Yeah, well, obviously, if someone is here illegally, then they're not going to get bail, are they? Because there's clearly going to be an incentive to disappear. Yeah. So if there are question marks over the individual's immigration status, then that's a factor that the judge would take very much in mind.
দর্শক, যাদের ইমিগ্রেশনের সমস্যা আছে, আপনারা যদি কোনো একটা সিরিয়াস ক্রিমিনাল কেসের মধ্যে পড়েন, তাইলে আপনাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে। বেইল না দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তার কারণটা হলো কি, তখন পুলিশ বলবে কি কোর্টের কাছে যে সে তো তার ইমিগ্রেশনের দুর্বলতা আছে এবং সে তো তাকে ছাড়লে এই প্রিজনে যেতে হবে অনেক দিন, যদি তার অপরাধী সাব্যস্ত হয় তাহলে সে এইটাকে ফেস করবে না, সে দেশ ছেড়ে চলে যাবে। এই দেশের মধ্যে কেউ যদি ইমিগ্রেশনের স্ট্যাটাস না থাকে, তাকে সাজা ভোগ করে তারপরে ওর পরে তাকে ডিপোর্ট করা হবে অথবা সে চলে যাবে, কিন্তু ওই সাজা ভোগ করার আগে যেতে পারবে না। তাছাড়া আপনার কমিউনিটি টাইসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য। আমরা যেটা সবসময় বলাটা উচিত যে এই লোক পালানোর কোনো সম্ভাবনা নাই, তার ব্যবসা বাণিজ্য আছে, তার আত্মীয় স্বজন আছে, তার ফ্যামিলি আছে, ওয়াইফ আছে, চিলড্রেন আছে, এই দেশের মধ্যে সে একজন ওয়েল সেটেল ব্যক্তিত্ব। এগুলো সব দরখাস্তের মধ্যে গুছাইয়া বলতে হবে। সুতরাং সে যদি এই দেশ ছেড়ে অন্য দেশে যায়, তার জন্য অনেক বেশি কিছু সে হারাবে, এটা তার জন্য অনেক বেশি কিছু হবে। সুতরাং সে তার হারানোর সম্ভাবনা নাই, এই দেশের মধ্যে তার লিঙ্কটা অনেক বেশি। তারপরে আমরা বলতে হবে যে পুলিশে যে এভিডেন্স গুলো দিচ্ছে কোর্টের কাছে এই বেইলের জন্য, ওগুলো অত বেশি স্ট্রং না। ওগুলো কয়েকটা জিনিস আমাদেরকে তুলে ধরতে হবে কোর্টকে কনভিন্স করার জন্য যে এই কেসের জন্য আমাদেরকে বেইল দেওয়াটা উচিত। দর্শক, আজ আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে। আজকের প্রোগ্রামটি আবার পুনঃপ্রচার করা হবে নেক্সট টিউসডে। আমাদের সময়টা একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে, রাত 2টা বাজে, যেহেতু রোজা আসতেছে। আর তাছাড়া এনটিভি ইউরোপের ফেসবুক এবং ইউটিউবে লগ ইন করলেও আপনারা ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের এই আপনারা দেখতে পারবেন। তাছাড়াও সলিসিটর শাফিউল আজম অথবা আজাম এন্ড কো সলিসিটর্স নামে গুগলের মধ্যে সার্চ করলে আমাদের এই প্রোগ্রামের লিংক দেখবেন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং সকলের প্রতি আমার শুভকামনা থাকলো। আসসালামু আলাইকুম।